হ্যালো এভরিওয়ান। তো মাইক্রোপ্রসেসর ল্যাবের জন্য আমাদের একটা প্রজেক্ট করতে হবে। এটা হচ্ছে প্রজেক্টের এরিয়াগুলা, তোমরা পড়ে নাও, ভিডিওটা যেহেতু তাড়াতাড়ি রেকর্ড করতে হবে, টাইম নেই। তারপরে এটা হচ্ছে তোমার প্রজেক্টের আউটকাম যেটা আসবে। তো আমি প্রজেক্ট আইডিয়াটা কীভাবে বের করলাম, আগে আসো ওটা দেখাই। তো আমি চ্যাট জিপিটিতে আসছিলাম, এই যে প্রজেক্টের যে ডিসক্রিপশনটা দেওয়া ছিল ওটার স্ক্রিনশট নিছি, তারপরে বলছি যে আমাকে প্রজেক্ট আইডিয়া দিতে। তোমরা এই যে প্রম্পটটা পড়ে নাও। এখন চ্যাট জিপিটি আমাকে অনেকগুলো আইডিয়া দিছিল। অনেকগুলো আইডিয়া দেওয়ার পর দেখো কই গেল, অনেকগুলো আইডিয়া দেওয়ার পর আমার পছন্দ হয়েছে হচ্ছে স্মার্ট। এই যে চ্যাট জিপিটি আমাকে যে আইডিয়াটা চ্যাট জিপিটি আমার পছন্দ হয়েছিল সেটা হচ্ছিল পিল। এটা কি, হ্যাঁ সেটা ছিল পিল ডিসপেন্সার। তো এটা ছিল মেইন প্রজেক্ট আইডিয়াটা। তো এটা আমি একটু চেঞ্জ করে পি ডিটেক্টর ডাইপার বানাই দিছি, কারণ ওটা ইউনিক, এটা অলরেডি আছে। তো আসো এখন এই প্রজেক্টটা কিভাবে কি করবে সেটা দেখাই তোমাদের। আর কি প্রজেক্ট তো রেডি না, এই প্রজেক্টের স্লাইডটা দেখাই। তো এই দেখো, এটা হচ্ছে আমাদের প্রজেক্টের স্লাইড নাম্বার 1। একটু ছোট করি। তো দেখো, এটা হচ্ছে আমাদের প্রজেক্ট টাইটেল, স্মার্ট ইউরিন ডিটেক্টিং। এখন থেকে আমি একটু ইংলিশে বলবো। স্মার্ট ইউরিন ডিটেক্টিং সিস্টেম ইন এ ডায়াপার উইথ লোকাল অ্যান্ড ওয়্যারলেস অ্যালার্টস ইউজিং ESP32, presented by Istiaq Ahmed Rohit, Group 8. So our problem statement is mothers and babysitter often do not know immediately when a diaper becomes wet. So delay changes diaper can cause skin rashes, infections and discomfort. And manually check is very inconvenient and insufficient way, because a mother cannot check every hour. For this, baby face skin rashes, infection, discomfort. So these are problem are for solution we need real time wetness detection, automatic alert, better hygienic and comfort for the baby. Minimum required hardware, we need ESP32 development board, ESP32 board. So in ESP32, using Wi-Fi we can send notification to our phone using এটা হচ্ছে using this app, bulk app. তারপরে ময়শ্চারাইজ সেন্সর, I don't know where we get this. 10K রেজিস্টার 10K হয়, অ্যাক্টিভ বাজার, breadboard and jumper wires, USB cable. So our project should be look like this. I created this image using Gemini. So this is our basic project idea. So a diaper that will be smart, and when the baby used to pee, so we get a local alarm and a phone alarm. Another talk, how we test this. If we use saline, we know saline has a very big amount of salt there. So we using saline we can test this P detector diaper. So guys, that was my presentation. Goodbye. এখন প্রজেক্ট প্রপোজালটা স্যার অ্যাকসেপ্ট করলেই হয়।